Ce jeu est très facile, surtout pour des oiseaux aussi intelligents que vous. Ne quittez pas le galet des yeux, vous ne pouvez pas vous tromper. Il est plutôt beau gosse, lui. Je suis sûr qu'il met de la gomina. Allez, c'est parti. Trouvez-le. Allez, les graines sont à vous. C'est un peu bonjour. Je devrais déjà avoir fait faillite, je vais être ruiné. Il est là-dessous maintenant. Où est-ce qu'il est passé? Faites vos jeux. Trouvez-le et les graines sont à vous. Les graines sont à vous. Où se cache le galet? Il est là-dessous. Là-dessous. Oh non, encore perdu! Vous devriez retenter votre chance, vous allez bien finir par gagner, je le sens, la prochaine fois, c'est sûr. D'abord, tu vas nous montrer où était le galet, gros malin. Je dois avouer qu'avec toute cette excitation, je m'en souviens plus. Mais que diriez-vous football. Espèce de tricheur, rembourse-moi mes graines. Non, calmez-vous, messieurs, c'est parce que vous voyez... Not bad. You learn quickly. Head to the weapons range. Your instructor is waiting. Need I remind you he is armed and impatient. Fire squad, move out! Grab that Tommy off the table and move to a firing station. Double time. Now, take out three fire. Fire at will. Remember, if you crouch while shooting, you'll have better stability and as a result, better accuracy. Nice job. Reload. Always keep a full magazine. You never know who's around the corner. All right, go back to the table and grab the M1. Step up to the firing line and take out 3 more targets. This time, use the aim down sight. This will steady... mon pote. Salut! 2 places devant, s'il vous plaît. Pigeon vaillant, je me porte volontaire, monsieur. Vous n'êtes pas sur la liste. Pigeon vaillant, vous plaisantez? Le seul et l'unique pigeon vaillant, comment vous l'avez pas vaillant sur votre liste, dis donc? Non. Grosse erreur. Nous devrions l'avoir. Oh que oui, vous devriez l'avoir, c'est l'oiseau rare, le parfait pigeon messager. Vas-y, montre. Rapide comme l'éclair, fort comme un lion, très grand pour sa taille, il faut qu'il se tienne droit. C'est tout, voilà. Oh là là, ce pigeon est une légende dans la région de Hampshire. Il n'a pas la taille réglementaire. Il devrait arriver. Et il n'arrive que là. Passionnant, vraiment passionnant. Quant à vous... Oh, n'avez-vous jamais entendu parler de cette chose qu'on appelle un bain? Pour tout vous dire, j'ai développé une forme très rare de maladie de plume. Ouais, je peux même pas m'approcher d'un bain sans que ça me provoque des démangeaisons. Tu vas en débarrasser moi le plancher. Mais pourtant, le commandant Courage avait dit qu'il... Exact, oui, c'est vrai, oui. Le commandant Courage est le meilleur ami de Vaillant. Ils ont été à l'école ensemble. Vous voulez quand même pas t'embrouiller avec le commandant, non? S'il l'apprend, vous pouvez dire adieu à vos galons. Vous connaissez le commandant Courage, dites-vous? Eh bien, oui. Oh, alors ça change tout. Signez ici. Oh, merci. Merci, monsieur. No man cub was ever happier. And yet, I knew that someday he would have to go back to his own kind. And then, one night, the Wolfpack elders met at Council Rock because Shere Khan, the tiger, had returned to their part of the jungle. This meeting was to change the man-cub's entire future. Shere Khan will surely kill the boy, and all who protect him. Now, are we all in agreement as to what must be done? Now it is my unpleasant duty to tell the boy's father. Rama, come over here, please. Yes, Aquila? The council has reached its decision. The man-cub can no longer stay with the pack. He must leave at once. Leave? I'm sorry, Rama. There is no other way. But the man-cub is... Well, he's like my own son. Surely he's entitled to the protection of the pack. But Rama, even the strength of the pack is no match for the tiger. But the boy cannot survive alone in the jungle. Aquila, perhaps I can be of help. You, Bagheera? How? I know of a man village where he'll be safe. Mowgli and I have taken many walks into the jungle together, so I'm sure he'll go with me. So be it. Now there's no time to lose. Good luck. Wow, allez, lève le menton, Vaillant. Bien haut, le bec. Messieurs, préparez-vous à sauter.
T'es prêt pour le largage? Oh, je crois que j'ai déjà tout largué. Il est normal d'avoir peur, mes amis. Le contraire serait inquiétant. La peur sera toujours là, mais vous vous habituerez. Go, go, go! C'est coincé! Commandant, je vais vous aider. Non! Allez-vous-en! C'est un ordre! D'accord, commandant. Allez, mon commandant, sortez bien. Je vous en prie. Dory, do you see anything? Ah! Something's got me! That was me. I'm sorry. Who's that? Who's that? Who could it be? It's me. Are you my conscience? Yeah. I'm your conscience. We haven't spoken for a while. How are you? Can't complain. Yeah, good. Now, Dory, I want you to tell me. Do you see anything? I see a light. A light? Yeah, over there. Hey, Conscience, am I dead? No, I see it too. What is it? It's so pretty. I'm feeling happy, which is a big deal for me. I want to touch it. Ooh. Hey, come back. Come on back here. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'm gonna swim with you. I'm gonna get you. I'm gonna be your best friend. Good feelings gone. I can't see. I don't know where I'm going. The mask. What mask? Okay, I can't see a thing. Oh, gee. Hey, look, a mask! Read it. I'm sorry, but if you could just bring a little closer, I kinda need the light. That's great. Keep it right there. Just read it. Okay. Mr. Bossy. P. Okay, P. Shirley. Not sure. Oh, the first line's P. Sherman. P. Sherman doesn't make any sense. Okay, second. 42. Don't even. 42. Wow. Light, please. Voila. The second line's 42, Wallaby Way. That's great. Just finish up here. Speed read. Take a guess. No pressure. Well, there's a lot of pressure. Pressure. Take a guess now with pressure. Sydney, it's Sydney. Duck. I'm dead. I'm dead. I died. I'm dead. Woohoo! We did it. Oh, yeah. No eating here tonight. Woo! Eating here tonight. No, eating here tonight. Dory. You're on a diet. Dory! We... So what did it say? What did the mask say? P. Sherman, 42 Wallaby Way, Sydney. I remembered what it said. I usually forget things, but I remembered it that time. P. Sherman, 42... Wait. Now, where is that? I don't know. But who cares? Ha! I remembered it! P. Sherman, 42 Wallaby Way, Sydney. I remembered it again! Mowgli? Is that you? Mowgli? You've got to be here somewhere. Teensy question, Samson. With those dogs up there,
Why didn't you just do what you did in the wild? You know, lionize them, or lionate them, or lionify them? I don't have time to fight dogs, Bridget. We have to find Ryan, remember? Ew, what is this stinky place? It, Oi! appears to be a human bathing area. You mean humans don't lick themselves clean? Disgusting. Oh, they're hopeless. It is hard to believe they're at the top of the food chain. I can't imagine beginning the day without licking myself. No hurry, but is there a plan? Of course there's a plan. We follow this water to the big water. And then we find the lady with... Y a quelqu'un? J'ai besoin d'aide. Tiens, bon. Pas de panique, on arrive. Eh bien, ce fut un atterrissage mouvementé. Mais ça aurait pu être pire. Bloquez-vous! Pardon, Snobby. Y a pas de mal, y a pas de mal. Eh bien, dites-moi, quelle pagaille. Mais nous sommes tous entiers à l'arrivée, c'est l'essentiel. Non, pas tous. Où est le commandant? Il est resté dans l'avion. Comment ça, il est resté dans l'avion? Sa cage a été coincée, je doute qu'il ait réussi à sortir. Oh, notre compte est bon, c'est bon, on est mort, on est fichu. Bon, c'était sympa, vraiment très content de vous avoir connu. Hein. Tu te trompes, cher ami, je suis sûr qu'il s'en est sorti. Le commandant s'en sort toujours. Nous allons le voir débarquer d'une minute à l'autre, et il nous donnera le plan de la mission. Lequel d'entre vous a le plan de secours? Tu veux le plan de secours, hein? On meurt. Le voilà, le plan de secours. Mais je suis pas prêt, je veux pas mourir. Il me restait tant de livres à lire. Quel gâchis. Pourquoi? Voilà, on est tous morts. Merci, Calmez-vous. Silence! Il nous faut un plan. Et le plan consiste à trouver un endroit sûr pour organiser la suite de l'opération. T'es pigé, toi? Donc, notre plan consiste à élaborer un plan. Ah, venez. Larry, either your stomach is growling or something in your stomach is growling. Wasn't me. What? Oh, smooth move, Nigel. Oh boy, twins. Okay, Sammy, let's hurry it up now, because these guys are seeming to have acid reflux or something. Everybody, stay calm. Calm? Not good. Yo, Boo! I'm gonna say, it looks like you and your crew here are a little far from your burrow. Far from your burrow? Oh, I love it. Baloo, the man cub must go back to the man village. The jungle is not the place for him. I grew up in the jungle. Take a look at me. Yes, just look at yourself. Look at that eye. Yeah. It's beautiful, ain't it? No, frankly, you're a disreputable sight. Well, you don't look exactly like a basket of fruit yourself. Oh, Baloo, you can't adopt Mowgli as your son. Why not? How can I put it? Baloo, birds of a feather should flock together. You wouldn't marry a panther, would you? I don't know. Come to think of it, no panther ever asked me. Baloo, you've got to be serious about this. Oh, stop worrying, Baggy. Stop worrying. I'll take care of him. Yes, like you did when the monkeys kidnapped him, huh? Can a guy make one mistake? Not in the jungle. And another thing. Sooner or later, Mowgli will meet Shere Khan. The tiger? What's he got against the kid? He hates man with a vengeance. You know that. Because he fears man's gun and man's fire. But little Mowgli don't have those things. Shere Khan won't wait until he does. He'll get Mowgli while he's young and helpless. Just one swipe. Oh. Well, what are we gonna do? We'll do what's best for the boy. You better believe it. You name it and I'll do it. Good. Then make Mowgli go to the man village.
Are you out of your mind? I promised him he could stay here in the jungle with me. 2 hours later. What? Stay calm. Calm? Not good. Dreams come true. Pardon me, the pleasure's mine. Fellas, I think that's maybe I'll take a vacation. Go visit my 542 nieces and nephews. Hollywood executive will think with the evil, certainly for pride. But the last was a nice time. Attention everyone! It's 9:02! Staff meeting! Staff meeting! First, I'd like to welcome aboard our newest member of the Humberflug family, Jim McFlanagan! What kind of performance do you call that? You made me sound like a total space cadet, man! Thank you. If you like Goof on Me in the sequel, I'm coming after you! Fire. Yeah, and I'll give you a Scooby Snack. As you know, tonight is our bi-monthly meet and greet party. Tonight's host is Joan Walden. This is where people can meet our real estate agents in an informal, yet hygienic setting. What gives, Doc? We made 35 pictures. Ah, yes. Your children. Yeah, but come on, fellas. I'm Thrice the Entertainer, the rabbit is. Joan, let me make this perfectly clear. If your house is as messy as last time, you're fired! Lady, if you don't find a rabbit with lipstick amusing, you and I have nothing to say to each other. Great. I think when you go to the movies, you should learn something. Humberflug Real Estate, how can we make your dreams come true? Son placement. Bien. Mes respects du soir, messieurs. Maintenant que les civilités sont faites, veuillez quitter ma demeure. Ta demeure? Oui, vous n'avez pas vu le pan sur la porte? Ah, tu es là, divinatrice. Il semblerait que tes dons de voyance laissent à désirer. Nous verrons cela, Shen. Non, tu verras, vieille bique. Où en étais-je? Qu'est-ce que tu veux, Shen? Ce qui me revient de droit. La ville de Gongmun! La ville de Gongmun est sous l'intendance du Conseil des Maîtres et nous la protégerons, y compris contre toi. Je me réjouis que vous le preniez de la sorte. Sinon, j'aurais apporté ceci pour rien. Que renferme cette caisse, Shen? Vous voulez voir? C'est un cadeau. Votre cadeau de départ. Un départ éparpillé, un peu par-ci, un peu par-là, un peu partout, en jolies taches sur tout
les murs. Misérable insolent! M'as-tu vu? Tiens-toi-le pour dit. Tu ne rivalises pas avec notre kung-fu. En effet. Mais ça, en revanche... From your pillow to the shadow of a willow tree and tiptoe dans les tulips avec moi. Bonjour, Monsieur Frog. Comment allez-vous this fine morning? Knee deep in flowers we'll stray. We'll keep these showers away. And if I kiss you in the garden, in the moonlight, will you pardon me, comme tiptoe dans les tulips avec... Hey! A lady, feminine, female, girl, skunk. In the spring, a young man's love lightly turns to thoughts of fancy. Keep your guard up, chérie. Hello, young lover, whoever you are. I am Pepe Le Pew. Everyone should have a hobby, don't you think? Mine is making love. You are a girl, I am a boy. We have all that in common, darling. May I call you darling? You may call me streetcar because of my desire for... I get a kick out of her. Hey, Lolita! Intimacy is difficult at this range. Les pandes. Les pandes. Les pandes. Les pandes. Cut! Flirt. Cut, 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 cut! Bugs, please help me. They've arrested Sylvie. Nothing with you, baby Herman. You were great. You were perfect. You were better than perfect. It's Roger. He keeps blowing his lines. Roger, what's this? It is spring, is it not? Roger, read this. Look what it says. It says rabbit gets clunked, rabbit sees stars. Not birds, stars. Can we lose the playback, please? Roger, you're killing me, killing me. Sorry, Miss Squirrel. Dr. Roma has finished pawing the back nine. He's ready for you now. What about animation? I could do cartoons. Dead duck walking. Oh, oui, monsieur? Hey, Bobby, how's the wife? Great nose job, Chuck. Oh, thanks, Goyles. Good rug, Mel. Never want to guess. The top duck coming through. It's getting so a guy can't even get himself wet around here. So, what's the big emergency? I don't know if I can leave you again. Your wedding day is the single most important day of your life. I should know. I've been married 7 times. Yes, Private Porkster. Fine, it's hilarious. But moviegoers these days demand action heroes like me. Hop that, rabbit. Hello, my sweet. You are new, no? So, it has come to this, has it? I'm afraid the brothers Warner must choose between a handsome matinee idol or this miscreant perpetrator of low. Quand Abdou sort de chez lui, il découvre vite les traces des exactions de Cédric. Putain, c'est quoi ça? Non, c'est pas possible. Putain. Chérie! Oui? Regarde. Mais c'est de l'urine. Quel est le porc qui a pu faire ça? Oh. Aïe.
Regarde, j'en étais sûr, c'est un coup du voisin, ça. Véronique, il veut en avoir le cœur net. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Bonjour, vous souhaitez quelque chose? Je viens vous voir parce qu'on a uriné sur ma porte. Non, mais c'est pas possible. Si, je venais voir si vous n'avez rien eu. Oh, bah non, mais écoutez... Qu'est-ce qu'il a le négro, là? J'espère que t'es pas en train d'insinuer que c'est moi qui ai pissé sur ta porte. Dis donc, arrête, Cédric, hein. C'est pas à vous que je suis en train de parler, c'est à votre mère. Je me renseigne, c'est tout. Et puis de toute façon, je vous interdis de me parler sur ce ton, sinon... Sinon quoi, hein? Oh, tu me cherches ou quoi, à la Mamadou? Ça suffit, Cédric, mais tu vas me faire mourir. Ça suffit. Tenir la garde de ses enfants. Il devient de plus en plus agressif. Putain, ils vont pas nous faire chier pendant longtemps, ces noirs, là, hein? Ah mais vous êtes complètement malade ou quoi? Toi aussi t'es pas content, t'as qu'à rentrer chez toi, d'accord? Hein? Je peux même t'affréter un charter. Putain, mais ici c'est pas le marché de Bamako. Alerté par les cris, Véronique intervient. Tu ne vas pas recommencer, Cédric, voyons. Ça suffit maintenant. Laissez madame, laissez, je vais ranger. Allez, viens. De son côté, Véronique fait tout pour tenter de redonner le moral à son fils. Ce soir, elle lui sert un repas gastronomique. Mais une fois de plus, la soirée vire au cauchemar. Bon, c'est bon, je vais leur apprendre le respect des autres, au négro, là. Qu'est-ce que tu fais, Cédric? Cédric ne se contrôle plus. Tiens, je vais faire un mec ta gueule, ma gueule. Tu veux faire un ta gueule. Lâche-moi. C'est pas lâche-moi. Oh non, je vous en supplie. Il ne sait pas ce qu'il fait. Oh non. Oh, Billy Bones! Where are they? Trick or treat! Don't try to hide, Billy! You know what we want! Ouch! Boy, when you flick a fly, you really... Why, you flat-nosed, little-eyed, flaky freak! Hey, let go of me! Take your flea-picking hands off of my car! Come on and get him, champ! He ain't no champ, he's a chump! Yeah, a big hothead! Okay, you guys asked for it, now. That'll cool him off! Give me back my man cub! There he is! Come and get him! That's how a bear can rest at ease! Here's some bare necessities! Now just try that again, you... What's that you hit him with, son? That was a bare necessity! Look, Monk, you turn him loose, or I'll jerk a knot in your tail. We give up! Take your deliveries! Nice kaboom, Wiley. Let's just go left. Hello! A little surprise for you, my friends. The points. Ooh, this will be good. Hey, birdies. Uh-oh.
Okay. Okay, where does Mrs. Blubberidge keep the bullets? Billy's dead, and he hasn't got the bloody map. Those little girls must have it. Get them! Gonzo! Where are the bullets? See? Here they are. Oops. But Mommy, I don't want to go to school today. I want to stay home and bake cookies with you. Oh, heads up! Oh my. Bugs! Bugs! Is this your man? Are you okay? Me? Oh yeah, I'm fine. Are you okay? Oh, Bugs. Thank you. Aw, it was nothing. That was the nicest thing anyone's ever done for me. Fini? Come on. This gun is useless! You lost all the bullets! Well, you're losing the powder. The map! Tell us where it is, or die! Get them! Oh, wolf. Whoa! Yow! This is perfect. Skunks are definitely the social outcast of the forest. Skunks? That's pretty low, all right. It was either that or pond scum algae, and I already know what that feels like. Yeah, I feel right at home. Huh? Flee! Flee, I say! The end is upon us! Not to mention the hounds who shall be upon us anon. The hounds? Yes, the hounds. In a fox hunt, there are the hunters, the aforementioned hounds, those barking heralds of unpleasantness to come. And then there is the hunted. That would be me, the fox. Fox, hunt. I do hope we are clear on this distinction. Exit stage left. Sounds like he's in big trouble. It sounds like we're all in big trouble. Let's go! Oh dear, this is my end. I can't possibly outrun them. A horse, my foxhole for a horse. Or in this case, a skunk. I'll take any help I can get. I think we all need help. Faster, Fox! They're gaining on us! Much obliged, my good man. Where do we reach the finish line? I am the finish line. This is not looking good, guys. Great, we're trapped. I didn't know it would turn out like this. Now is the winter of my discontent, made into glorious dog chow by these hounds of York.
I'm sorry, Fox. It's all my fault. I wish there was something we can do, but we're only skunks. Oh, that I were a skunk today. Wait a minute. There is something that skunks do better than anybody else. I say, good show. It's Baloo the bear! Yeah, that's him. How does Square get in there? Baloo, it's you! Here we go! Catch me! Back up! Faster, faster, faster! A rolling bear gathers no hair! Help me! No! They're carrying me away! Bagheera! Je suis la vacuardi. On va rester pas comme un petit Ken sur un extracteur. Oui. Place, place. Ouvrez la vitrine, ouvrez la vitrine. Allez, la vitrine, ouvrez-la. Ah, ça marche! Mais quel fou, moi! Bien belle, en tout cas! Ça. Vous avez vu cette tête? On croit qu'il fait mineur. C'est surréaliste. Oh, il y a de la grêle maintenant. Fais pas cette tête, Hugues. On va rapporter la bague du hardi, enfin c'est tout. C'est lui le hardi. Oh, monsieur, oh, et reculez-vous. Vous avez mangé des croûtes de fromage ce matin? Non, je suis navrée d'être franche, mais là, on peut pas ouvrir la fenêtre. Restez bien au fond de la voiture, là. C'est dingue, puis on approche du château, puis il fait sombre. Oh, mais ça marche très bien, ça me comme bonjour. Mais il est comme dans une cochon, ce garçon! Oh, Vas-y, allez! c'est nul cet extincteur, ça ne sert à rien. Plante-toi, Lily, sur mon doigt! Tout va sauter. C'est facile encore! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un ordre de singulier? Ah, la vache blanche! Ah, c'est bien joli! Ah, la vache est tombée sous le ciel! Ah! Arrêtez cette chariote! Mafiote! Au secours, à l'aide. Appelez les pompiers. D'accord, tombez bien. Vous l'avez bien récupéré la bague du hardi, je ne sais pas comment, il a dû vous la remonter lui-même. Mais la bague du hardi est là, ma pauvre amie, elle flambe. Mon sang flamboie, mafiote! Comment voulez-vous que la bague du hardi soit là-haut? Elle est ici. Expliquez-moi la paix. Ça siffle et ça bouillonne! Et ça tourne la puce! Vous aussi, vous avez vu la foudre? Attendez, regardez le toit de la voiture, on dirait un chou-fleur. La foudre revient. La grotte. Oh non. Merde, putain de merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est insensé, mais il fait beau maintenant, mais c'est invraisemblable. Regarde, nos accouilles, comment ils sont transformés, notre belle forteresse. Il y a des flèches tout partout, on ne peut pas se défendre.
Ça, c'est une aubaine pour les psychos. Et Hugues, prions pour qu'il n'ait pas détruit mes oubliettes. Non, mais je rêve. D'accord, vous avez vu le temps qu'il fait? Vous les pas ma pauvre. Putain de merde. Une voiture toute neuve avec toutes les options. Regardez ça, elle est niquée. Elle est complètement niquée. Oh.